லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து ரொம்ப காலமாக நடந்துகிட்ருக்கிறது. அதில் வந்து லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் 2 டைப் இருக்குது. கெடாவருங்கிறது நம்ம யாராவது ஆர்கன் டொனேட் பண்ணுறது வரக்கூடியது. லிவிங் டோனருங்கிறது நம்ம சொந்தக்காரங்க மட்டும் கொடுத்துக்கிறது. யூஸ்வலி அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் குரூப் இருக்கிறவங்க தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக அந்த குரூப் மாற்றி கொடுக்கறது பேர் ஏபி இன்கம்பேட்டபிள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்கம்ஸ்லாம் ரொம்ப பார்டர் லைனாக இருக்கிறதுனால என்ன அப்படின்னா சேம் குரூப்பாக இருக்கிறவங்க பட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ். சப்போஸ் ஒரு குரூப்பில் ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஏ குரூப், ஒய்ஃப் பி குரூப், இன்னொரு ஃபேமிலியில் வந்து ஒய்ஃப் பேஷண்ட் ஏ குரூப் இன்னும் பி குரூப் இருக்குது, அவங்க ஃபேமிலி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது பேர் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட். அது வந்து லீகலி அலோட். இத்தனை காலமாக வந்து ஒரே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எப்பயுமே நடந்துகிட்ருக்கும். மீன்ஸ் ஒரே ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளாரியே தான் 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவிலேயே வந்து 2 ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து பண்ணிக்கிறோம். அதாவது வந்து ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டலும் ஜெம் ஹாஸ்பிட்டலும் சேர்ந்து பண்ணிக்கிறோம். அவங்களுடைய பேஷண்ட்டும் ஏ குரூப் பி குரூப், எங்களுடைய பேஷண்ட் பி குரூப் ஏ குரூப். ஸோ எங்களுடைய பேஷண்ட்டுடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்களுடைய லிவரை வந்து ராமகிருஷ்ணாவில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கும், ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற பேஷண்ட்டுடைய ஒய்ஃப் வந்து எங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கும் லீகலாக பெர்மிஷன் வாங்கி ஸ்வாப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணிக்கிறோம். நான் டாக்டர் ஜெயபால்க, ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன். எங்கள் டீம் மற்ற கன்சல்டன்ஸோட டாக்டர் ஆனந்த் பிரதன், டாக்டர் பிரேம்சந்தர், டாக்டர் கேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸோட டாக்டர் ஆனந்த் விஜய், டாக்டர் மேக்னஸ் இவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி இன்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல இருந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால 2 டோனர்ஸு 2 ரெசிபியன்ஸோட டீட்டெயில்ஸை மேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் லீகலாக அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு அந்த பாத்வே வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுங்க. அது ஒன்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரே டைமில் 4 பேர்த்தோட ஆப்ரேஷனும் ஸ்டார்ட் பண்ணி, அந்த ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணுறதையும் டைம் மேட்ச் பண்ணி எவ்ரி ஹவர் ரியல் டைம் அப்டேட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டு இந்த டைமில் இங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, அங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ரேஷனையும் ஒரே டைமில் வேறு இடத்துல இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா பண்ணுற மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணி ஒரே டைமில் 2 பேஷண்ட்ஸோட 2 டோனர்ஸோட ஆர்கனும் எடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சுட்டு 2 சைட் பேஷண்ட்ஸும் 2 சைட் டோனர்ஸும் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆகிட்டாங்க. இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு முன்னாடி எந்த சட்டமும் கிடையாது. என்ன மாதிரியான நடைமுறைகள் பின்பற்றி இதுக்கான அனுமதி பண்ணுறீங்க? அது எவ்வளோ நாள் எடுத்துச்சு? இந்த ஆர்டர் வந்து இப்போ லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்க்கு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் இருக்குங்க. ஸ்வாப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் இருக்குது. 2 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் தான் ஸ்வாப் பண்ணதில்லை இது வரைக்கும். ஸோ ஆனால் இதுக்கு ப்ரெசிடென்ஸாக லிவிங் டோனர் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கிற அப்ரூவலையும் ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கிற அப்ரூவலையும் எடுத்துக்கிட்டு 2 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் இதே ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு ஒரு ஆர்டரும் வாங்கிட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்ட இருந்தும் அந்த லோக்கல் கமிட்டி கிட்ட இருந்தும் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு இதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம். இது இன்னும் நிறையா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி 2 ஹாஸ்பிட்டல் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா நிறையா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இதை சர்வ் பண்ணும். சார் சொன்ன மாதிரி ஏபி இன்கம்பேட்டபிள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய நீட் குறையும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பேஷண்ட்டுக்கு குறையும். இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்வாப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அது மூலமாக நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த நியூஸை நம்ம வெளியில் சொல்லும்போது ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, இது மூலமாக சீக்கிரமாக பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவேர்னஸும் க்ரியேட் ஆகும். மற்ற மெடிக்கல் டீம்ஸும் இதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்குள்ளே கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்க லோக்கல் சிட்டிஸ்குள்ளே கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணலாம். சார் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கீங்க, 2 ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. சப்போஸ் இது கவர்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் மாறுமா? ஏன்னா நீங்கள் கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போய் பண்ணேன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரொசீஜர் சார்? இது பேசிக்கலி என்னென்னங்க, இது லிவிங் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து 2 ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார பண்ணியிருந்துருக்கோம். இது வந்து கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பர்மிஷன் எப்போனா இந்த பிரெயின் டெட் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் தான் நம்ம இது பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க. பட் இது வந்து லீகலி 2 ஃபேமிலியும் மியூச்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு போய் பர்மிஷன் வாங்கி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அத்தாரிட்டியோட அப்ரூவலோடையும் சேர்ந்து லோக்கல் கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட்டுடைய டீனுடைய அப்ரூவலோடு சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கோம். நான் கேட்குற பேஷண்ட்ஸ் வந்து சப்போஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் எப்படி இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்? பேசிக்கலி இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து சிஎம் ஃபண்டில் தான் பண்ணிக்கிறோங்க. சப்போஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாங்க. பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை, ஸ்வாப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் பண்ணலாம், ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தும் பண்ணலாம். ஏன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபண்ட் இருக்கிறதுனால 2 பக்கமும் அந்த ஃபண்ட்லேயே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ டோனர் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்த் ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வருமா? ஸோ டோனர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி எல்லா 2 ஹாஸ்பிட்டலுமே பார்த்தீங்கன்னா 3rd 4th டேலேயே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டோனர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெயில்ஸு முடியெல்லாம் கட் பண்ணால் வளர மாதிரி லிவர் வந்து தனப்போல் வளர்ந்துடும். இப்போ பிளட் டொனேட் பண்ணால் திரும்ப ஒரு 6 மாதத்தில் 1 இயரில் டொனேட் பண்ணுறோம் இல்லை, அது மாதிரி லிவர் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகிடும். ஸோ டோனருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. இது எவ்வளோ செலவு ஆச்சு? இது மொத்தமாக
முதல்வர் காப்பீடு திட்டத்தெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். முழு ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டலையுமே முதல் காப்பீடு திட்டத்தில் வரக்கூடிய ஃபண்ட்லேயே பண்ணியாச்சுங்க. ஐடியா வந்து ரெண்டு சேர்ந்து அது முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். கோயம்புத்தூருக்குள்ளே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் எல்லாமே ஒரு கோஆப்ரேஷனோடையும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடையும் தான் ஒர்க் பண்ணுறோங்க. பேஷண்ட்டோட வெல்ஃபேருக்காக எங்களை நாங்களே இன்னொருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணுங்கிறதுக்காக பேஷண்ட் டீடைல்ஸை வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பேஷண்ட். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் போல் இருக்காங்க அப்படின்னு இவர் டாக்டர் ஆனந்த் விஜய் எங்களுக்கு சொல்லும்போது எங்களுக்கு சூட்டபுளாக ஒரு பேஷண்ட் வரும்போது அதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கும்போது ஓகே, அப்போ மற்றதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதுன்னா இதை ஏன் நம்ம எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது புஷ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆனது. சார் இப்போ இந்த ஆர்கன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறது வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக சவாலாக இருக்குது. இப்போ பிளட் டோனர்ஸ்னால் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் சம்டைம்ஸ் எமர்ஜென்சியில் வந்து ஒரு ரேர் பிளட் குரூப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கன்ஸ் போது It is because of 2 reasons. One, before even going to the main subject, a press release, that is press meet that is done collaboratively by 2 hospitals together in a single stage is something I really don't think can happen in any city other than Coimbatore. We wanted to show that how in Coimbatore the healthcare is united together, where we are unitedly we can serve patients together and we can here, and many of you have seen me before, and this is a very special day for me. I think this is a reason Praveen also mentioned and Sundar also. And it is opening a revenue. For example, in the beginning when we all started doing something new technique, lot of ethical issues, legal issues would have been there. So that way this team, both hospital, Jim and Ramakrishna, has worked up together making all the legal aspects. As Praveen told, it is just like one cannot, another relative cannot be given. But this program here we use one relative giving the same other family is giving it, and the Tamil Pandamatum exchange of whatever they have, exchange with the someone will give it. Today this is something that happened very nice, and I feel very happy and congratulate all the doctors team and the management and Praveen, all of us together worked out. Same time, one question was asked, sir, why should one hospital can do, they can do it next day also or sometime later? It cannot be happen. Because one patient, one family is given, suddenly the other patient backed out, you don't want to give. It can happen, no? So that means it has to be together, same time. That's why donors has been harvested, same time both hospital and the police nicely helped us. Fastest way, it is already been existing rules, no problem. And within short time change and harvesting also, and the recipient also received the donor. Both the patient about to got discharged only. Now they are all eating normal food, talking so much well. My excitement much more than, because very difficult to understand the importance of this value. Today many patients die, whether it may be liver or maybe kidney or lung, any organs, because lack of donors, lack of system, not possible dying here. And this opening up, and the country, such a big country we can have, and pulling of this understanding, and then hereafter it will be here more. That way today press people has come, and all of you, I appeal to you, any slightest doubt also you can raise to put our faculty. We are here to explain, and I am very happy and welcome all of you to this press meet. And today, particularly Coimbatore, all of you know it is a healthcare. Coimbatore is a very high level setting. Everybody used to talk. All the hospitals, generally many of the hospitals, we focus on specialties. That way, and we are able to do these kind of things. And cost-wise, everything is Coimbatore is affordable and common people, and from even other cities coming to Coimbatore getting treatment possible because of the quality. And we always stands for any specialty. Quality is the number one priority we give. And I am very happy to welcome you and start the press meet today is better. Prem, sit down and take it over. I am leaving. The collaborative effect that the city of Coimbatore in general has been doing over a long period of time, not only with Gem Hospital, Ramakrishna, but every single major hospital in Coimbatore, we have collaborated to multiple events, and that is why we probably call Coimbatore as a healthcare destination, not only for Tamil Nadu but the entire country as such. The second reason is why we are actually here to inform you and to also share the successful journey and story of the India's first inter-hospital swap liver transplant that's happening here. Of course, we have the doctors who will be explaining to you more in person, but then just to brief of what is this.
Swap liver transplant is basically one patient's relative giving it to another and that patient relative giving their liver to another person. Because as per the law, it is called living donor liver transplant, where anybody who is a relative to that particular patient only can give a liver. If they cannot, no liver matches, they'll have to register themselves, wait for a brain dead patient. Usually the waiting list is a very, very long time. Sometimes even many patients die in this whole process. But here, within the hospital, sometimes when you have a pool of patients, one patient's donor may not match to that recipient, but it can possibly match to other. But then that will be considered a non-living donor, which is legally not possible. But however, if you can cross-match, that is, this relative can give to somebody, but then exactly that patient has to give somebody. You can have 2x2 match or 3x3 match, that is A giving B, B giving C, and then C giving A. That can also be possible. So this is called swap liver transplant. If one can give to somebody, but you have to get it from somebody. But this has been happening only within hospitals. Because within hospitals, coordination is easier, law also allows. But inter-hospital wise, that is, one patient's relative giving to another patient, and then from this hospital to another patient, this has not happened in our country. In fact, legally we had a lot of difficulties in getting this happen, but however, having gone through all the hurdles, the hospitals, the doctors, and more importantly the patients and their families, this was successfully possible. Finally, that is, but another logistic issue was the surgery needs to simultaneously happen in both our hospitals, Ramakrishna Hospital and GEM Hospital. So this donor who's supposed to give liver, the liver cannot be kept to that same patient. So that has to be transported to the other hospital. Simultaneously, the other surgery has to start, and that half of the liver has to be removed. And a green corridor was created between both the hospitals for 3.5 kilometers, and this organ was taken from GEM to Ramakrishna, and that organ from Ramakrishna to GEM, and simultaneously both that happened. Imagine this is like, although like playing with the game, but then the lives of 4 people, not just the recipient, but the donors. So the entire effort came together. And why this is important that we are bringing to Chennai and letting you know this, because this has to be, nationally this needs to be known, because this can open up a lot of avenues for future transplant. Because not every hospital will be able to find adequate donors. But tomorrow this will open up avenues where we can start having a pool or a database where and all we are not having a match. We can probably go and register. But in other hospitals somebody can have a match that may not match. But then we can cross match. Just like for in a very lighter note, if I have to say, like these matrimony websites where you can go and find your appropriate match instead of searching within your own community. So this can open up, because legally, now this is the first example, this will open up many more avenues for the future to come. That is why we both hospitals together in a single stage, we have shown that it's possible. We wanted to share the success. Both the patients and the donors are doing extremely well in their respective hospitals. That is why we are here to share. Of course, more technicality aspect of it, the medical aspect, or we have the medical team who will share with that. And for that, I would like to welcome all of you for taking your time, for coming in here to understand what this is all about and why we have gathered here. Thank you. First of all, I would like to thank the press and media for being here. The second thing is, as we told, this transplant has gone through with the coordination of 2 hospitals. That is, one is GEM Hospital and Sri Ramakrishna Hospital. And both the patients are doing well. The thing is, after so much of legality and so many things happening, this is the first time in India this has happened. And thanks to Transtand, who have supported us in this issue, and also the legal team and the court, who have given the approval for us to do this operation. And I also like to appreciate all the doctors who have taken the effort, because, you know, as Praveen was mentioning, timing was very important. They had to create a green corridor, move the liver from here to there and from there to here, and the doctors had to perform the surgery at the same point of time. That is very, very important. We have to coordinate with the other hospital doctors like Dr. Vijayanand and Dr. Magnus from the GEM Hospital, and Dr. Anand Baradan and Dr. Jaybal from Sri Ramakrishna Hospital. They have coordinated, and the operation is very successful, and the patient is there in both the respective hospitals. And I think this is a great thing. This we wanted to do in Chennai because, you know, as he said, Chennai is nowhere it has been done in India. So if we project this in Chennai, it will be useful for the other hospitals to work on it, and we will be an example for all these things.
So I would like to thank the GEM Hospital Management. Dr. Palnivelu sir is here, Senior Consultant, Chairman of GEM Hospitals, Praveen Raj. Thank you for being here and thank you for coordinating. As you said, in Coimbatore, we always have a healthcare bond between hospitals, and I hope this continues. Thank you.